took off pretty unceremoniously. Plus, what's a 40-year-old woman gonna do with a teenage pen pal? Good point. Anyway, so it goes. Have, fun with that camera. Try not to snap anything that would scar a Photodome employee. I don't know, I got a lot of hiking to do. Might get bored. Well, I'm bored as rocks, so I'll keep you company while you find those girls, huh? Yep, und ich öffne hier mal weitere von diesen Boxen. 1, 2, 3, 4. Was haben wir hier? Eine Map-Information auf jeden Fall. Irgendwas anderes und eine weitere Notiz. Hey, who are these guys, Ron and Dave? They're leaving notes for each other in the boxes. Is there any chance one of them was that guy I saw in the canyon? You know, the guy with the flashlight? No, they're both rangers. They're not out here this season. I didn't really know them that well, but I always assumed the only thing Ron cared about was chasing tail and getting loaded. It's somehow comforting to... Machen wir gleich. Dave, guess who's going out with Debbie next week? No, not that shit-heel Steve. It's your man Ron. I went up to check out the new guy at Two Forks and heard him talking to himself, more than usual for LOs. So I figured I'd stay away. Remember when you saw Chimney Rock having himself in a hammock? I am starting to think the Forest Service only picks the deranged and perverted. Except for us, of course. We're the creme de la creme. Let's toast the DB at the spot. Ron. know that he was able to keep up a correspondence with someone who wasn't going to send him a topless Polaroid. Oh. Someone found a fossil and put it in a cache box. Could be the same person who left that antler? And maybe they're leaving me an entire creature, piece by piece. Lake in die Richtung. Two Forks Fire Lockout in die Richtung. What is that? I see a really thin plume of smoke. Yeah, I see it too. A thin plume like this is either a new fire or a campfire. Campfire. You think it's them? I reckon so. It looks like it's to the southwest of me. That's right. If you hike towards 5 Mile Creek, that should put you in the neighborhood. Keep an eye on that smoke plume. Let me know if it's getting any larger. Will do. Mach ich. Also nicht Richtung See, sondern Richtung Rauch. Und sollte es größer werden, haben wir, glaube ich, ein Problem. Oh, hier ist aber ordentlich was abgefackelt, oder? I'm having a hell of a time getting this fucking flapjack off his ass and out to repair that wire. Excuse me, Flapjack? You know, like a loser, a chotch. I really don't, but I do now. Well, the next time you're at a bar and some banker steps on your foot so he can order his crappy martini, you've got just the name to use. Hey, Flapjack, why don't you wait your turn before I bounce your face off a dumpster? It's beautiful. Okay, die Frage ist, ich habe jetzt gerade den Rauchfaden-Wolkendingens da verloren. Aber es müsste weiterhin in diese Richtung hier sein. Ich hoffe es. Ich hoffe, wir hätten ihn nicht woanders abbiegen müssen. Ach, jetzt sagt man, dass ich schon wieder einen großen Sprung machen muss, ey. Oh, aber hier können wir, glaube ich, wieder hoch. Ja, hier können wir wieder hoch. Sehr schön. So, ich kann dir leider nicht sagen, ob es größer wird. She's got Alzheimer's. Like, dementia. Whoa. How old was she? Is she? She's alive. She's with her family in Melbourne, Australia. She's 43. Fuck. Yeah. What was it like when you guys found out? Devastating. Especially for her. You can understand. And for you? Anyway, everything she worked for was taken away, and that was it. Yeah. I'm sorry to be such a downer. Don't even. I'm happy to listen. And, you know, we'll try to have some fun this summer. I promise. Ja, versuchen wir es. Warte, muss ich hier runter? Ich muss hier gar nicht runter, ne?
Ist auf der anderen Seite vom Berg, also muss ich hier hoch. Wow, I'm on top of a natural bridge out here. Really? Is it a complete arch? No, I guess the bridge is out here. Still, I think I could jump this gap to get across the canyon. Wow, you're a regular Evel Knievel. Oh yeah, you should see the jumpsuit I'm wearing. Ja, die Frage ist das der richtige Weg? Und ist ja echt so ein klein bisschen auf sich allein gestellt, weil es halt keine direkten Wegvorgaben gibt. Ich meine, es gibt immer wieder diese dünnen, ausgelatschten Pfade hier, aber wenn ich jetzt zum Beispiel diese Rauchwolke da nicht entdeckt hätte, dann wüsste ich gar nicht, ob ich überhaupt wissen sollte, wo ich jetzt lang muss, weil ich wäre sonst einfach weiter Richtung See gegangen. Und das wäre wirklich eine komplett andere Richtung gewesen. Ich frage mich echt, ob es da unterschiedliche Möglichkeiten gibt, dass wir halt durchaus hätten beim See ankommen können. Und da wäre dann halt gar nichts gewesen. Okay, das heißt wieder kein Zurück mehr. Ab jetzt. There's really no way past some of this underbrush that's grown over the trail. See, the thornier a trail is, the less inclined a ranger is to want to deal with it. They'll just hike or take their horse a different way. Wir sind wieder hier. Also doch Richtung See. Sieht so aus. Aber das ist ja quasi fast derselbe Spot, wo beim letzten Mal die beiden Mädchen waren. Hat es doch was mit denen zu tun? Hey, there's a tree out here that's been ripped to hell. And? Don't you think that's, disconcerting? I mean, there are 500-pound grizzly bears out here. They sharpen their claws on trees. We don't have grizzlies in Colorado. People killed them a long time ago. Well, in the thoroughfare, they hunt people, they kill people, they bury their bodies, and then come back weeks later to eat them because they prefer rotten meat. People just disappear. Don't you think that's disconcerting? No, Henry, that's life. Christ, lady. I'm back at the shale slide. You know, the one that nearly killed me yesterday. You ready to give it another shot? Do I seriously have to? To get down to 5 Mile Creek? Yeah, afraid so. It's quite a ways downhill from here. So, überlebt diesmal. Sehr schön. So, da hinten ist die Rauchsäule. Da es nicht größer wird, wird es wahrscheinlich kein Brand, sondern wirklich ein Lagerfeuer sein. Kann ich runter, aber hier muss ich gar nicht runter, ne? Wir müssen weiter in die Richtung. Ich hoffe, hier geht es irgendwo hoch. Kann ich hier hoch? Nein, kann ich nicht. Okay. Dann halt einmal außen rum. Ist echt ein riesen Fußweg da oben von dem verkackten, gekappten Stromdraht bis zu der Rauchsäule. Ich kann mir echt nicht vorstellen, dass das die waren, die jetzt hier das Lagerfeuer aufgestellt haben, weil... Naja. Das ist echt schon sauweit weg. Es ist nicht derselbe Spot wie vorher. So, how'd you meet? Met in a bar. The birthplace of modern romance. Also die Mädchen sind weg. Zumindest sind ihre Sachen weg. Aber die Rauchsäule ist da drüben. Ich kann ja nicht einfach durchs Wasser, oder? Nee, kann ich leider nicht. Dann bin ich hier wohl falsch. Mann, wollte ich denn anders abbiegen sollen? Wie gesagt, so ein bisschen lässt einen das Spiel aber auch allein. Vielleicht sollte ich öfter auf die Map gucken. Wo bin ich jetzt eigentlich? Da muss ich lang. Okay, ich lasse mich mal kurz auf die Map gucken. Wir sind jetzt hier beim See. Die Rauchsäule kommt von da. Das heißt, wir müssen da irgendwie runterfinden. Ich hätte so gehört, ich kann am See lang. Aber ich hätte dann wohl doch da bei dem anderen Seildingens runtergemusst. Und dann wäre ich da direkt hingekommen. Ich hätte vorher auf die Map gucken sollen.
Auf die Cap muppen sollen. Ich hätte vorher auf die Cap muppen sollen, ja? So, zurück. Das ist jetzt sehr unnötig gewesen, aber jetzt haben wir zumindest diesen Spot hier nochmal gesehen und gesehen, dass die Mädchen weg sind. Zumindest nicht mehr hier sind. Und jetzt da hinten hin. Wo war das denn jetzt genau? Ich kam von hier oben. Das heißt, ich muss auch hier weiter. Ich bin, glaube ich, jetzt ziemlich am Rand lang gelaufen. Heißt, wenn ich hier am Rand auch wieder zurückgehe, sollte ich hier rechts gleich irgendwo das Seildingens finden. Jawohl. Hier muss ich runter. Da konnte ich an Tag 1 nicht runter, weil wir da nur ein Seil hatten, was gerissen ist. Damit hatten wir uns an Tag 1 davon abgehalten, hier runterzukommen. Tag 2 hat auf jeden Fall extrem viel zu tun hier. Also wir haben mit Tag 2 echt... Wir sind, glaube ich, einmal das komplette Gebiet, was es hier gibt, abgelaufen, oder? Gut, wir waren jetzt beim Supply Drop nicht und so, aber... Bin ich mal gespannt, was hier noch kommt. Wird automatisch gespeichert, das hört sich nicht so gut an. Ich kann nicht sterben. Ich denke mal, wir werden es auch noch mit wilden Tieren oder so zu tun haben. Ich meine, Grizzlies gibt es hier wohl scheinbar. Wölfe und sowas wird es bestimmt auch geben. Also irgendwelche wilden Tiere. Ich denke mal, das wird auch nicht ganz außen vor gelassen, dass diese Bedrohung natürlich auch existiert. Wo ist der Rauch hin? Es wird langsam dunkel. Wir sollten den Rauch hoffentlich finden, bevor es dunkel ist. Sonst haben wir ein Problem. Ich sehe die Säule tatsächlich nicht mehr. Okay, was haben wir hier? 1, 2, 3 und 4. Map. Missing person? How many hikers go missing in the Shoshone? More than none, unfortunately, with most of them being in this area. The thoroughfare because it's so remote. Why? I found an old flyer for a missing hiker. It just got me thinking, that's all. Like how you said one day you were talking to the Goodwins and then the next you weren't. Ned Goodwin didn't get mauled by a bear or stuck in a ravine. He was just a PTSD'd a-hole who dragged his son out to do a job and realized it was a bad idea. PTSD? That doesn't sound good. Yeah, I don't know. He was in the army. He was off. It's actually the saddest story. He was only discharged because his mother, Brian's grandmother, died. She'd been taking care of him, and Ned was the only next of kin. Damn. And you got to know Brian a little bit? Yeah, I talked to him way more than I talked to Ned, that's for sure. How was he at, spotting fires? Better than you. He actually liked to stay in the tower. Na dann. Okay, ich habe hier was. Nämlich Boy, einen for as dichten dry as Wald. it is this summer, there's an area down here that's lush. Oh, you must be talking about the Aspen Grove down there. Yeah, I think that's where I am. Those trees are actually one root organism. Did you know that? I didn't. Yeah, they share their water as a colony that can live for hundreds of years, even through fire. Can you believe you're actually getting paid to learn all of these amazing things? Also, by what it looks like on this map, you'll be coming up on a stream that should lead you towards where we saw that smoke. Dann folgen wir dem Bach hier einfach mal. Ich habe die Rauchwolke halt echt schon länger nicht mehr gesehen. Okay, ich folge trotzdem einfach mal dem Bach. It's a really nice waterfall down here. Given those girls love a skinny dipping, I bet they're nearby. Ja, aber wir haben hier noch was. There's some cloth out here. It looks like it was torn from something. Strange. I'll keep looking around. Wirklich strange. Und natürlich... Found one of their empties. Guess we're on the right track. Roger that. Okay, wir brauchen wieder die Bierdosenspur. Die Frage ist, da lang oder da lang? Was sagt die Map? Da vorne ist ein Campfire. Und das kann eigentlich nur unseres sein.
Also, auf den Weg dahin. War das hier? Ja. I see a campsite, and it looks like they've got a fire. Is it them? No, it seems like it. I swear, they must have dragged 4 cases of beer out here. Track them down, and don't let them see you. What a job this is. Ich sehe niemanden. Ah, found my sheets. So they did break into your tower. Looks like. I have entered the teen zone. Oh, really? And where's that? It's the name of a magazine for girls. It's on the ground here at their camp. Wenn die Mädchen nicht bei uns eingebrochen sind. Huh, pants are back. I'm sorry, pants are back? Well, according to the experts at Teen Zone magazine. It's unclear where they've been. The pants, I mean? Liegen da schon wieder Sachen? Hatte ich schon wieder ausgezogen? Well, I found some dangerous hunks. What on earth are you... It's another one of those magazines. I don't get why the hunks have to be so dangerous. Well, you're clearly not a young woman. Girls should want nice hunks. Ugh, boring. Wenn die Teenager bei uns eingebrochen sind, was wollte dann der komische Typ von uns? Das ist die Frage. Warum können wir unsere Sachen nicht mitnehmen? Die brauchen wir doch da oben. I have a full case of beer left here, a full case. Well, they're impressive little shits, I guess. That is some dedication. Habe ich mehrfach versucht, geht nicht weiter. So, lass das da. Okay, die Frage ist, sind die beim Zelt oder nicht? Oh oh. Ich habe so das Gefühl, dass das nicht gut ist. The tent looks like it's been through the shredder, which would explain that scrap I found. What could have done that? Like a bear or, I don't know, it sounds crazy, but even a bull elk if it's off its rocker. Whatever did it, did not hold back. You've got that camera, right? It might be a good idea to get a few snaps, just in case. Yeah, good thinking. Habe ich. Aber few Snaps mache ich vorsichtshalber noch eins. So. Zerrissene Klamotten. Ach du Kacke. Some of their clothes are all torn up. That's not good. Nein, das ist auf keinen Fall. Da hängt eine Notiz, die schaue ich mir gleich mal an. You know, maybe I should take one of their sleeping bags as payback. At this stage, take whatever you want. Looks like someone left a note. Intriguing. Maybe you should read it. Okay, yeah. Let me know what it says. Mache ich. Ich guck nur, kann ich die Dose? Ich muss Dose aufräumen. Dose. Okay, geht nicht. Na dann. Dear Psycho, I hope you're fucking happy. We're leaving and we're going to find the police or whatever and tell them about how you creeped on us in the lake and then came and destroyed our campsite and all of our stuff. Oh, and stealing panties is gross out. You're probably a mental fucking ex-murder and are so going to jail. I hope it was worth being a jerk over some fireworks. Dick. Okay, denen ist wohl nichts passiert. Oh, they're gone for sure. Well, what's it say? Ja. Threatening to call the police because they think I attacked them. Oh my god, well, did you? Hallo? No, well, hey, I didn't do this. Okay, someone or something went to town here, but it wasn't me. Because I told you to scare them, not assault them. Yeah, I took their whiskey back at the lake, but that just felt like, I don't know, the cost of doing business. That's different, okay? And I don't blame you. This is, I don't know, weird as hell, but it wasn't me. It's okay. I believe you. Weird stuff happens in the woods. It could be other campers. They could be having a bad mushroom trip. We really don't know. But they're gone. There's no way to call the cops. They're not coming back. And we can get to work. I'd really like to start enjoying a quiet summer.
Yeah, me too. Was ist mit dem Typen, der uns beobachtet hat? War der das eventuell? Man weiß es nicht, aber ich würde sagen, das ist eigentlich ein relativ guter Zeitpunkt, um auch diese Session zu beenden. Da wieder 2 Parts draus zu machen. Und sobald ich gleich auf Pause drücken kann, hoffe ich, ihr hattet Spaß. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann und auf Wiedersehen.